So, the seekers of truth. So, White Moon, when I mentioned powers greater than the Templars, I didn't mean the Chantry. Sure, they command the Templars, but that was not always so. The Inquisition once haunted heretics and cultists as well as mages, and their reign of terror ended only with the inception of the Circle of Magi. They became the Templar Order, for good or ill, the watchers of the mages and the material arm of the Chantry. It was a mutually Entschuldigung, ich kann heute kein Englisch. It was a mutually beneficial agreement, but few know that the Chantry created yet another order to watch over the Templars, the Seekers of Truth. I know little of them myself, but I can say the following things with certainty. They serve the divine, and they are feared. When a seeker steps from the shadows, Templars run for cover, because why would he come unless the Templars somehow failed in their duties? Seekers are extremely effective investigating abuses within the circle and hunting particularly evasive apostates. It's said that they are immune to a blood mage's mind control and possesses the ability to read minds or erase memories, but this is likely exaggeration. So we return to my original dilemma. Who watches powers greater than that of the Templars? One assumes it's the divine, but how much could she know about their activities when their very existence is a mystery to most? Letter from an unknown priest found in the Grand Cathedral Archives 880 Blessed. Gut, und zwar Quests. Wir fangen von oben an. Wir werden jetzt die Hauptquests nicht machen, sondern hier die Companions. Und wir fangen von oben an, arbeiten uns nach unten. Ups. Good luck getting in. I've been waiting all day. So. Noch mehr zu lesen. Ihr armen Leute. So. The commandments of the Maker. This truth the Maker has revealed to me. As there is but one world, one life, one death, there is but one God, and He is our Maker. But they are sinners who have given their love to false gods. Magic exists to serve man, and never to rule over him. Foul and corrupt are they who have taken His gift and turned it against His children. They shall be named Malefica, accursed ones. They shall find no rest in the world or beyond. All men are the work of our Maker's hand, from the lowest slaves to the highest kings. Those who bring harm without provocation to the least of the children are hated and accursed by the Maker. Those who bear false witness and work to deceive others know this. There is but one truth, and all things are known to our Maker, and He shall judge their lives. All things in this world are finite. What one man gains, another has lost. Those who steal from their brothers and sisters do harm to their livelihood and to their peace of mind. Our Maker sees this with a heavy heart. Transfiguration
1 till 5. Ich weiß nicht, wie man... Ja. Sichchen. Gut, gut, gut. Glücklicherweise haben wir die Mod. Fine day, Sarah. Dann die Punkte, die nicht für sowas verschwenden. Glücklicherweise. Ja, ich weiß. Man merkt auf jeden Fall, dass ich Dragon Age Origins so viel mehr mag. Bis auf die Abstürze. Aber da kann das Spiel an sich ja nichts für. Wie gesagt, das Spiel kommt einfach nicht mit neuer Hardware klar. Neuerer Hardware als die von 2000, die aus 2009. So. Hallo? We'll need to give them answers by tomorrow, Captain. I'll have them. Dismissed. The Seneschal was particularly vocal. Dismissed. You'd think the captain of the guard could requisition a Templar or two, but no, that would be demeaning. Can't have them working for the people when eternity needs a nanny. You had to know cleaning up this mess would be difficult. It's not the challenge, it's the unending part. And really, I blame you. You poured money into a pot that was already full. Everything has shifted. Good job validating the fears of every anti-Ferelden and Kirkwall. I didn't realize I was making it worse by getting ahead. I'm just harassing you. Although you are a bit like the center of a hurricane. You've changed fortunes for many people, not always for the better. Sounds like you're spreading yourself pretty thin. There are a lot of people in my charge. Someone has to look out for them. You guard the guardsmen? I don't turn people loose like Jevon. There's additional training, doubled patrols. Costs are up, but I've halved injuries. I'll take it and argue with Seneschal Bran later. After the last captain, you couldn't have expected this to be easy. At least I had the guards on my side. Once they understood, they rallied. And those who didn't weren't fit to hold the crest. Stack friends against the enemies. I don't know if I came out ahead, but it's for the better. Grouse all you want. But the Aveline I know doesn't regret a second as captain. They'd have to drag me out of here. And I'm sure some are lining up to try. You among them, I bet. Haven't had much time to follow you around. Not that I need to. I can trust that you at least try to do right. I'm with you if you need me, Hawk. Just say the word. Wir müssen mal speichern. Gut, oh, haben wir irgendwas gerade vergessen? Nee, ich denke nicht. Nothing going on, Hawk. You'd be the first to know if there was. Ach so, ja, mir fehlen, also ich weiß nicht, ob ich nur das Hope the day is treating you well, habe, Sarah. dass es so ist, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass man auf jeden Fall viel mehr Gespräche in Dragon Age Origins hatte. Ich habe das dahingehend noch nie so richtig verglichen, weil Dragon Age 2 war noch nie so, beziehungsweise Dragon Age Exodus sollte es ja eigentlich heißen. Aber EA hat es dann nicht gewollt und BioWare musste dann klein beigeben. Ja, ich weiß nicht, also mich stört es einfach, dass wir einen Menschen spielen müssen. Also ich weiß nicht, ich finde das blöd, dass man das macht, wenn man den ersten Teil einer Spielereihe so gut macht und man hat die Möglichkeit zwischen Elf, zwischen Zwerg und zwischen Mensch zu entscheiden. Und dann hat man noch für Zwerg 2 andere Geschichten als zum Beispiel jetzt hier für, keine Ahnung, es ist einfach ein bitterer Beigeschmack. Wie gesagt, ich möchte nicht gezwungen sein, einen Menschen zu spielen.
Ich möchte nicht gezwungen sein, einen Zwergen zu spielen. Ich möchte nicht gezwungen sein, einen Elfen zu spielen. Ich möchte, dass ich die Wahl habe, wie in Dragon Age Origins auch. Und das ist, glaube ich, das, was ich an Dragon Age 2 am meisten nicht leiden kann. Ich glaube, das ist das größte Problem, was ich mit dem Spiel habe. Ja, ich hätte auch jetzt direkt zu Fenris, aber ich wollte noch, bevor wir mit Fenris sprechen, was verkaufen oder kaufen. How do you suppose the Quinari scratch their heads with those horns in the way? Why do you think I would know? Because you know lots of things. I wonder if they rub their heads against tree trunks like Hala do. I'd pay a sovereign to see that. No wonder they seem so cranky all the time. So. Das verkaufen. Perfekt, jetzt haben wir. Ja, sehr gut, mehr brauchen wir hier auch nicht. Don't worry, I'll keep my hands to myself. Können wir gleich mit Severin, oh Gott, mit Fenris sprechen. Was mich interessieren würde, ich wollte ja, mein Plan war ja There's eigentlich, been so much trouble in Kirkwall of late. hat sich so ein bisschen wie Cassandra angehört gerade. I've got to get this message to the Merchants Guild by Sunday. So. Ich habe ja mir vorgenommen, eigentlich Dragon Age zu spielen, bis Dragon Age Dreadwolf rauskommt. Vor allem Dragon Age Origins. Und als ich das Spiel gespielt habe, aufgenommen habe, hatte ich unmöglich viele Abstürze. Also wirklich unbeschreiblich viele. Ich war wirklich auch schon kurz davor, dieses Spiel abzubrechen. Habe aber dann eine Lösung gefunden und hatte dann auch ein paar Tipps bekommen von ein paar Leuten, die diese Probleme auch hatten wie ich, diese ständigen Abstürze. Und das größte Problem war ja hier, Gott, jetzt habe ich den Namen. Warum habe ich die ganze Zeit Ostagar im Kopf? Nicht Ostagar, sondern Denerim. Denerim war das größte Problem und ich dachte mir, ja okay, möchte ich mich jetzt aufregen und zwingen, das durchzuspielen, oder mache ich einfach eine Pause und spiele das dann durch und versuche in der Zeit nochmal eine Lösung zu finden, in der Zeit, in der ich eine Aufnahmepause mache. Und ich habe eine Lösung gefunden. Man hat mir auch Leute, die mir Tipps gegeben haben, und die einfachste Lösung war wirklich, das Spiel auf niedrigeren Einstellungen zu stellen. Das war die größte und beste und einfachste Lösung. Und ja, leider ist es so, dass du wirklich Dragon Age Origins auf mittleren Einstellungen spielen sollst, damit du diese Probleme nicht hast. Und wie gesagt, ich habe privat jetzt nochmal das Spiel durchgespielt, fast durchgespielt, um genauer zu sein. Und da hatte ich wirklich sehr wenige Abstürze, vergleichsweise mit dem Mal davor. Und ich denke, dass ich das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen werde. Ich werde auf jeden Fall mit jedem einzelnen Charakter, jede Vorgeschichte, mit jedem Charakter das durchspielen. Und ich werde das auch hochladen und ihr könnt euch das dann bei Nexus Mods runterladen, wenn ihr das wollt. Die Spielstände
Genau, und ich werde das auch extra so machen, beziehungsweise das, was ich jetzt noch kann, dass ich mehrere Spielstände habe, ja, weil ich mache das sowieso immer gerne, dass ich öfter speichere und mehr speichere, dass ihr dann, falls ihr irgendwie ein paar Errungenschaften noch nicht habt oder so, weil ihr, keine Ahnung, vielleicht 2009 angefangen habt zu spielen oder 2010 oder wann auch immer, oder jetzt vor kurzem zum ersten Mal, dass ihr vielleicht einfach irgendwie entweder A, was nachholen wollt und ein paar Errungenschaften dann machen wollt, aber nicht das ganze Spiel spielen wollt, dass ihr dann irgendwie einen Punkt habt, wo ihr dann näher zur Errungenschaft seid, oder dass ihr jetzt vielleicht nochmal irgendwie was nachgucken wollt oder so da und aber nicht so weit spielen wollt selber. Deswegen, wenn ihr wollt, ich lade das hoch. So. Ich muss nebenbei immer gucken, weil So meine the Nachbarin... Seneschal's tax collector won't be coming around again like you asked. Funny story. I'll pass, but thank you for the help. Spoil sport? Why you want to squat up here in Hightown is beyond me. I like the view. So do I. Three years. There's still no sign of Daenerys. I'm beginning to wonder if he's finally given up. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich muss gucken, wie das mit dem Paket hier aussieht, was heute kommen soll, weil meine Nachbarin ein Langfinger ist und die Pakete von anderen im Haus gerne einfach an sich reißt, und deswegen muss ich darauf achten, dass ich mein Paket entgegennehme. This is his mansion, isn't it? He must know you're here. Would you be surprised to learn that it isn't, in fact, his mansion? It belongs to a Tevinter merchant, one who has evidently given up on the place. Perhaps he is dead. Perhaps Daenerys killed him. Either way, if Daenerys is aware of my presence, he has done nothing. Isn't this what you wanted? Yes, but... Tell me, what do you do when you stop running? You start over. Isn't that what you want? I don't know how. My first memory is receiving these markings. The lyrium being branded into my flesh. The agony wiped away everything. Whatever life I had before I became a slave, it's lost. I shouldn't trouble you with this. My problems are not yours. You don't know who you were? Fenris was the name Daenerys bestowed upon me. His little wolf. If I once had another name or a family, then they were taken from me. But again, this is not your concern. Your problems are my problems. Unlucky you. But enough. You have much to keep you busy, I'm certain. Ups. Und Moment. Oh Gott, Sebastian, dieser Typ. Was ich auch noch sagen wollte, muss mal speichern. Was ich auch noch sagen wollte zu diesem ganzen Thema Let's Plays, Aufnahmen und so und Jingle spielen und alles.
Ich habe mir gedacht, dass wenn ihr So Lust what? habt, Hello? Is Forgive me, Your Grace. ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne You can auch stop yelling. schreiben, It's always me. Oh, welchen, good. I didn't want to talk to that other guy. Ja. You know, the stick in the mud. He welchen can still Charakter... hear you. Justice and I are one. Hallo. Anyway, you wanted to talk to me? Not really. I just wanted to make sure it was you. Welchen Charakter ich spielen soll, ob ich jetzt einen Zwergen spielen soll, einen adligen Zwergen oder einen kastenlosen Zwergen oder eine Stadtelfin oder adliger Mensch oder Magierin. Wie gesagt, ich habe ja auch das angefangen, einen Spieldurchlauf mit einer Magierin. Das werde ich auch vermutlich als nächstes oder übernächstes machen, je nachdem. Sollte jemand unter dem Video kommentieren, was er oder sie sehen möchte als nächstes, dann werde ich mich daran halten, sonst werde ich mit der Magierin weiterspielen. Oh nein, genau das, was ich nicht wollte. Ja, ich weiß, es ist blöd, aber ich muss die nochmal laden. Wie gesagt, ich habe ganz vergessen, dass Meryl bei uns in der Gruppe ist. Das mache ich, wenn sie nicht dabei ist. So Hello? Is Anders there? Can I speak to Anders? You can stop yelling. It's always me. Oh, good. I didn't want to talk to that other guy. You know, the stick in the mud. He can still hear you. Justice and I are one. Anyway, you wanted to talk to me? Not really. I just wanted to make sure it was you. Sorry, dass ihr das nochmal hören musstet. I'm desperately trying to stay away. But the giggling and the So, perfume bevor wir mit and ihm those revealing dresses. sprechen, gerade mal einmal ganz kurz was nachschauen. Und zwar... Ach, schade. Okay, gut, dann, so. The Sermons of Divine Renata first. The weakness of mortal will is the great falling of all the Maker's children. We trade our honor as if it were the cheapest of currency. We do not understand what integrity is or what it is truly worth. From this ignorance, original sin was born. At some time, each of us has thought, what does it matter if I keep hold of my integrity? I am but one mortal. I am powerless. How blind we all are. We all are. The virtue of a single slave destroyed the Tevinter Imperium. The dishonor of one man drove the Maker from our side. I tell you truly, nothing but the integrity of our hearts will win the love of the Maker back to us. It is all the power we shall ever possess to change this world for good or for ill. From a sermon on integrity. Ooh. The History of the Chantry, Chapter 2. When the prophet Andraste and her husband Mathurath arrived at the head of the barbarian horde, Southern Tevinter was thrown into chaos. The Imperium had defended against invasions in the past, but now they stood without the protection of the gods. With their army in tatters
and the country devastated by the blight. Many felt that the timing of the invasion was yet another of the Maker's miracles in Andrasti's campaign to spread his divine word. Andrasti was more than simply the wife of a warlord after all. She was also the betrothed of the Maker. Enraptured by the melodic sound of her voice as she sang to the heavens for guidance, the Maker himself appeared to Andrasti and proposed that she come with him, leaving behind the flawed world of humanity. In her wisdom, Andrasti pleaded with the Maker to return to his people, to create paradise in the world of man. The Maker agreed, but only if all the world would turn away from the worship of false gods and accept the Maker's divine commitments. Armed with the knowledge of the one true God, Andrasti began the exalted march into the weakened Imperium. One of the Maker's commandments, that magic should serve man rather than rule over him, was as honey to the soul of the downtrodden of Tevinter, who lived under the thumbs of the Magisters. Word of Andrasti's exalted march, of her miracles and military success, spread far and wide. Those in the Imperium who felt the old gods had abandoned them eagerly listened to the words of the Maker. Those throngs of restless citizens that destroyed temples now did so in the name of the Maker and his prophet Andrasti. As Matharath's army conquered the lands of southern Tevinter, so did Andrasti's words conquer hearts. It is said that the Maker smiled on the world at the Battle of Valerian Fields, in which the forces of Matharath challenged and defeated the greatest army Tevinter could muster. The southern reaches of the mighty Imperium now lay at the mercy of barbarians. Faith in the Maker, bolstered by such miracles, threatened to shake the foundations of the Imperium apart. Of course, the human heart is more powerful than the greatest weapon, and when wounded, it is capable of the blackest of deeds. From Tales of the Destruction of Thedas by Brother Genitivi Chantry Scholar. I thought it would end here. That young lady, Hawk, she decimated Flint Company. No survivors. Yet, now that I know who sent them, it's harder to see their deaths as justice. Death is never justice. Hawk, we were just talking about you. Carry on. I love to eavesdrop. I'd rather talk directly, if you don't mind. I've learned who hired Flint Company. The Harrimans, a noble family of Kirkwall. They were my parents' allies. It's hard to believe they betrayed us like this. Tell me about this family. Lord Harriman used to be a good man, but he became rather strange in his dotage. He died some years back. His daughter took over the family, Lady Johanne Harriman. They say she's become quite reclusive of late. Ich verstehe mal Harrimond. Nicht Harriman, sondern Harrimond. Any idea why they turned on you? Money? Power? It's hard to say. Lady Harriman was always jealous of my family for being royalty when hers were mere nobility. But I can't imagine that pushing her into outright murder. Is there any peaceful way to resolve this? If you treat the Harrimans like those mercenaries, you could start a war. Go carefully, Sebastian. I must speak with Lady Harriman and find out what drove her to this madness. But I am the last of my line. I should not go alone and make myself a target. If I'm standing beside you, that should make her think twice. Again, your interest in my plight humbles me. If you like, I can travel with you until you confront Lady Harriman. Otherwise,
you can always find me here in the Chantry.